Hi. Hey Miriam. Hi, Tim. How are you doing? I'm very well. I'm very well. It's nearly the end of the year. And Yes. we've got lots of exciting stuff coming up next year, haven't we? Yes, absolutely. Genau, es ist fast das Ende des Jahres und jetzt kommen interessante Dinge 2024 auf uns zu, sagt Tim gerade. Genau. What will it be, for example? Well, I'm coming back to Hamburg. Yay. Yay, and I'm very excited about it. The last event that you all organized for me was just beautiful. And so at the beginning of April, I'm coming back over on the 6th and the 7th of April. And we're going to be working with the Inner Light Forge, which is a concept which I do believe and feel is going to be very much part of our Ascension construction next year. Genau. Also wir freuen uns auch total, dass Tim wiederkommt nach Hamburg am 6. und 7. April in die Mozartsäle. Diesmal sind wir in einer anderen Location, um noch mehr Plätze bieten zu können als das letzte Mal, als wir so schnell ausgebucht waren. Und Tim sagt, dass der Titel sein wird, die innere Lichtschmiede, genau, wo es darum geht, unseren Lichtkörper aufzubauen und zu dem höchsten Selbst von uns selbst zu verschmelzen. The best version of ourselves melting together. Absolutely. But I like the concept that you've brought through and that you've presented with this, the foundation of the workshop, because we are rebuilding or building a higher frequency version of ourselves. And that takes a forge, like a forge of light, kind of see us almost rising up as molten golden beings, replacing the old version. Ja, that's amazing picture, yes. Also Tim sagt, dass es darum geht, eine höhere und bessere Version von uns hervorzubringen, wie leuchtende, aufsteigende Wesen on our ascension process, yes, exactly. Absolutely. And so to prepare you all for this, we've got a little treat today, haven't we, Miriam? Yes, we have. I'm really happy to do this again, Tim. Wir haben ein bisschen was vorbereitet, ein verspätetes Weihnachtsgeschenk, a belated Christmas gift and for preparation for the new year. We have prepared a meditation we did together in Hamburg. Wir haben eine Meditation vorbereitet, die wir in Hamburg gemeinsam gemacht haben. Relativ lang, also bereitet euch gut darauf vor. It's quite long version of a meditation and it's called Reconnect with your precious pulsating Atlantean Heart through the field of the Akashic Records. Also die Rückverbindung zu deinem kostbaren, pulsierenden atlantischen Herzen über das Feld der Akasha Chronik ist der Titel. Genau. It was beautiful. You brought this through having written it, and when we presented it, it was a knockout, wasn't it? Quite a knockout, ja. Also es war mir eine große Freude. It's my pleasure to do this with you together, Tim. Genau, und es könnte Auswirkungen haben, also seid darauf vorbereitet, dass Prozesse starten, aber wir werden heute ganz viel bereinigen. It's a huge clearing going on for the new year with this meditation. Could be side effects. Be Absolutely. prepared. Be prepared. So Yes. wherever you are in the world, just get yourselves comfortable, because this is, like Miriam says, a deep dive, a really, really deep clearing. So let's dive on in. Genau, also ich translate a little bit next month for all of who don't understand very well English. Also bereitet euch gut vor, entzündet eine Kerze, light a candle if you want. Grab a crystal, of course, as you said always. Yes, of course, prepared with a crystal, Tim. Und ja, lasst uns eintauchen in die Meditation. Und dafür würde ich gerne ein Bild einblenden. I would like to share an expression. An image during the meditation. Oh, I do love that. Yes, me too. Precious dragon, pulsating Atlantean heart, a guardian. So, should we start? Let's dive on in. So just take a few deep and conscious breaths. Breathe in through the nose
and out through the mouth. Nimm ein paar tiefe und bewusste Atemzüge. Einatmen durch die Nase und aus durch den geöffneten Mund. Allow yourself to calm down more and more, here and now, through the breath, and feel the great anticipation of our journey together in your heart. Erlaube dir hier und jetzt immer mehr über den Atem zur Ruhe zu kommen und spüre die große Vorfreude auf unsere gemeinsame Reise in deinem Herzen. Let your wonderful roots of light grow deep into Mother Earth, and notice how they become stronger and more energetic with every meter you cover. Lass deine wundervollen Lichtwurzeln ganz tief in Mutter Erde hineinwachsen und nimm wahr, wie sie mit jedem zurückgelegten Meter immer stärker und energetischer werden. As if attracted by a strong magnetism, attracted by the heart of Lady Gaia and her very personal pulse beat. Wie von einem starken Magnetismus angezogen vom Herz von Lady Gaia und ihrem ganz persönlichen Pulsschlag. Which synchronizes more and more with your own pulse, simply by allowing yourself to feel this strong, nurturing and loving connection. Der sich mehr und mehr mit deinem eigenen Puls synchronisiert, einfach indem du dir erlaubst, diese starke, nährende und liebende Verbindung zu fühlen. Now consciously feel into the connection to the plane of creation, how you are connected to the highest place of the source of the Creator. Nun spürst du bewusst in die Verbindung zur Schöpfungsebene hinein, wie du mit der höchsten Stelle, der Quelle des Schöpfers, verbunden bist. Infinitely loved and connected to all higher planes of light that also love you infinitely. Unendlich geliebt und mit allen höheren Ebenen des Lichtes verbunden, die dich ebenfalls unendlich lieben. Now from your beautiful heart chakra springs a golden ribbon that flies with the energy flow to the plane of creation and anchors itself into the heart of the creation of all that is. Aus deinem wunderschönen Herzchakra entspringt ein goldenes Band, das mit dem Energiefluss zur Schöpfungsebene fliegt und sich im Herzen der Schöpfung von allem, was ist, verankert. So you are connected to the strong energies and strongly anchored within you. This is your natural state. Take a moment to feel it. So bist du mit den starken Energien verbunden und stark verankert in dir. Das ist dein natürlicher Zustand. Nimm dir einen Moment, um es zu fühlen. Then go with your attention into your beautiful fifth dimensional heart chakra and breathe consciously into your heart. Dann gehst du mit deiner Aufmerksamkeit in dein wunderschönes fünfdimensionales Herzchakra und atmest bewusst in dein Herz. As you do so, notice how the heart energy of your chakra expands more and more into a sphere of beautiful, shimmering white and pink with gold parts. Dabei nimmst du wahr, wie sich deine Herzenergie deines Chakras immer mehr ausdehnt zu einer Kugel in wunderschönem schimmernden Weiß mit rosa und Goldanteilen. Allow this ball of light to become as big and expand as it feels good, and you are safe and completely enclosed. Erlaube dieser Lichtkugel so groß zu werden,
und sich auszudehnen, wie es sich gut anfühlt und du sicher und komplett umschlossen bist. And then consciously ask your spirits to come to you, your guardian angel, your spirit guides, your dragon, your unicorn, your light ancestors, and whoever you wish to have with you. Dann bittest du bewusst deine Spirits zu dir, deinen Schutzengel, deine Geistführer, deinen Drachen, dein Einhorn, deine lichtvollen Ahnen und wen immer du dabei haben möchtest. Feel their loving presence as a cocoon of unconditional love and deep respect for your work here on earth in this very important incarnation. Und fühle ihre liebevolle Anwesenheit wie ein Kokon aus bedingungsloser Liebe und tiefen Respekt für dein Wirken hier auf Erden in dieser so wichtigen Inkarnation. Now place your hand on your heart and say to yourself with deep conviction, for it is your birthright to open your own Akashic Chronicle and to read. I open my Akashic Chronicle in love. Du legst deine Hand auf dein Herz und sagst zu dir voller tiefer Überzeugung, denn es ist dein Geburtsrecht, deine eigene Akasha Chronik zu öffnen und zu lesen. Ich öffne meine Akasha Chronik in Liebe. And then notice how a wonderful energy, very familiar to you, like a bubble of love energy, rises from your inner being and expands. How you expand more and more and connect with your very own Akashic energy, your soul energy, the field of love. Und dann nimm wahr, wie sich eine wundervolle, dir sehr bekannte Energie, wie eine Blase aus Liebesenergie, aus deinem Inneren emporsteigt und sich ausdehnt, wie du dich immer mehr ausdehnst und verbindest mit deiner ureigenen Akasha-Energie, deiner Seelenenergie, dem Feld der Liebe. So just take a moment to consciously perceive this energy. The change, perhaps a feeling of lightness or warmth. Everything is right and good. You are safe, you are loved, you are at home. Nimm dir einen Moment Zeit, diese Energie ganz bewusst wahrzunehmen. Die Veränderungen, vielleicht ein Gefühl von Leichtigkeit oder Wärme. Alles ist richtig und gut. Du bist sicher, du bist geliebt und du bist zu Hause. And now you consciously open your inner eyes and perceive that you are in front of a gate, a gateway, or something similar. And a being of light is now coming towards you, your Akashic guide. Who is it for you? Nun öffnest du bewusst deine inneren Augen und nimmst wahr, dass du dich vor einer Pforte, einem Tor oder Ähnlichem befindest. Ein Lichtwesen kommt nun auf dich zu, deine Akasha-Führer. Wer ist es für dich? Feel the deep connection and the love. Perhaps he has a message for you. So to listen, smell and sense, or feel it. Fühle die tiefe Verbundenheit und Liebe. Vielleicht hat er eine Botschaft für dich. Lausche, rieche oder fühle sie. So then it is time to open the gate
Open it wide and step into the landscape of your soul, your most sacred place in the Akashic Chronicle, your soul garden. Dann ist es Zeit, die Pforte zu öffnen. Öffne sie ganz weit und tritt ein in die Landschaft deiner Seele, deinem heiligsten Ort in der Akasha Chronik, deinem Seelengarten. Step inside and feel the energy. What does your soul landscape look like? How far can you see? Are you in a beautiful park with many old rose bushes and niches? Maybe you have mountains in the background or a beautiful forest landscape. Tritt ein und fühle die Energie. Wie sieht deine Seelenlandschaft aus? Wie weit kannst du schauen? Befindest du dich in einem wunderschönen Park mit vielen alten Rosenstöcken und Nischen, vielleicht Bergen im Hintergrund oder einer wundervollen Waldlandschaft? Do you hear water rushing? Perhaps a waterfall or a lake? Or are you by the sea? What creatures do you perceive? How does it smell to you here? And what colours are there? Hörst du Wasser rauschen, vielleicht einen Wasserfall oder einen See? Oder du befindest dich am Meer. Welche Wesen nimmst du wahr? Wie riecht es hier für dich? Welche Farben gibt es hier? Now look up at the sky. Look down at your feet. Take in every detail deeply and place it into your heart. You know that this area is gigantic and there is much more to discover here, even if you only see a part of it. You just know that important information is waiting for you here. Schau nach oben in den Himmel, nach unten an deine Füße. Nimm jedes Detail ganz tief in dich auf und lege es in dein Herz. Du weißt, dass dieser Bereich gigantisch groß ist und es hier noch vieles zu entdecken gibt. Auch wenn du nur einen Ausschnitt siehst, du weißt es einfach, dass hier wichtige Informationen für dich warten. Everything is possible here. Don't question anything, just take it in and perceive with all your senses and marvel at the beauty of this special place that is so familiar to your soul. Perhaps you've been here in your dreams and meditations where you have simply landed here, for this often happens. For we have been inseparably connected to this field of the Akasha for aeons, inseparably. Alles ist möglich hier. Hinterfrage nichts. Nimm es auf in dich und nimm mit allen Sinnen wahr und staune über die Schönheit dieses besonderen Ortes, der deiner Seele so sehr bekannt ist. Vielleicht warst du hier in deinen Träumen, in Meditationen oder bist einfach so hierher gelangt, denn das passiert oft. Denn wir sind untrennbar seit Äonen mit diesem Feld der Akasha verbunden. And after a while, you notice that a golden light path stretches out in front of you, leading to a hill. Encouraged by your guardian angel and Akashic guide, you go up there and take in the breathtaking view of a beautiful valley. Now is time, your Akashic guide says lovingly to you, that we connect with the time of the golden Atlantis and thus with your Atlantean heart again.
Nach einer Weile nimmst du wahr, dass sich vor dir ein goldener lichter Pfad erstreckt, der auf eine Anhöhe mündet. Du gehst ermuntert von deinem Schutzengel und Akasha-Führer dort hinauf und nimmst den atemberaubenden Blick auf ein wunderschönes Tal wahr. Nun ist es Zeit, sagt dein Akasha-Geistführer liebevoll zu dir, dass wir uns mit der Zeit des goldenen Atlantis verbinden und damit wieder mit deinem atlantischen Herzen. Now feel again the strong desire for this and how your heart beats a little faster just thinking about it. At this moment, a golden door of light materializes in front of you. An unbelievably high swinging door, a portal, a gate, just as it shows itself to you, vibrating, maybe a little bit translucent. Fühle noch einmal in dir den starken Wunsch danach und wie dein Herz ein wenig schneller schlägt, allein durch den Gedanken daran. In diesem Moment materialisiert sich vor dir eine goldene Lichttür, eine unglaublich hochschwingende Tür, ein Portal, ein Tor, ganz so wie es sich dir zeigt, vibrierend und ein ganz wenig durchscheinend. What material does it have for you? What color? Do you maybe see a special symbol upon it? Maybe linguistics or sacred geometry that perhaps look familiar to you, or at least will trigger something inside you. And maybe also a little respect, because this is an important step for your present soul path and your mission here on earth. Welches Material hat es für dich? Welche Farbe? Siehst du ein spezielles Symbol darauf, aus Lichtsprache oder der heiligen Geometrie entstammt, das dir vielleicht bekannt vorkommt oder zumindest etwas in dir auslöst? Vielleicht auch ein wenig Respekt, denn dies ist ein wichtiger Schritt für deinen jetzigen Seelenweg und deinen Auftrag hier auf Erden. You might want to put your hands on it for a moment to feel the energy and let it flow into you. What does that do to you? Perhaps the first images and feelings of this important period of time are already coming up in you. Allow it to happen and continue to breathe deeply in and out. Vielleicht möchtest du deine Hände einen Moment darauf legen. Fühle die Energie und lass sie in dich strömen. Was macht das mit dir? Vielleicht kommen schon die ersten Bilder und Gefühle dieser wichtigen Zeitepoche bei dir hoch. Lass es geschehen und atme weiter tief ein und aus. Then it is time to open the door to the golden age of Atlantis. Open it wide and feel the strong energy that is coming towards you. Perceive it with all of your senses. And you go through very close to you, your guardian angel and your Akashic spirit guide. How do you feel here? What does it smell like to you? Dann ist es Zeit, die Tür ins goldene Atlantis zu öffnen. Mach sie ganz weit auf und fühle die starke Energie, die nun auf dich zukommt. Nimm wieder mit all deinen Sinnen wahr. Du gehst hindurch, ganz dicht bei dir dein Schutzengel und dein Akasha-Geistführer. Wie fühlst du dich hier?
Wie riecht es für dich? How does the ground feel under your feet here, on the sacred Atlantean ground? You may feel that there is an immediate anchoring with your beautiful light roots and the earth full of high energy and frequency from the time of Golden Atlantis. Your light roots, your Atlantean soul body instantly remembers. Wie fühlt sich der Boden unter deinen Füßen an, hier auf dem heiligen atlantischen Boden? Vielleicht fühlst du, dass eine sofortige, tiefe Verankerung stattfindet mit deinen wunderschönen Lichtwurzeln und der Erde voller hoher Energie und Frequenz aus der Zeit des goldenen Atlantis. Deine Lichtwurzeln, dein atlantischer Seelenkörper, erinnert sich augenblicklich. It's like a snapping of gears that finally mesh together again, like a puzzle piece that was long thought lost and finally completes the whole picture. That's how it feels for you here. Es ist wie ein Einrasten von Zahnrädern, die endlich wieder ineinander greifen, wie ein Puzzleteil, das lange als verschollen galt und endlich das Gesamtbild vervollständigt. So fühlt es sich hier für dich an. And after a short while, you have energetically adapted to this high frequency. The picture from the time of Atlantis, one of your most important incarnations so far, now opens up completely. Look down at yourself. What are you wearing? And how does it feel to wear exactly that? Nachdem du dich nach einer kurzen Weile energetisch angepasst hast an diese hohe Energie, öffnet sich jetzt vollständig das Bild aus der Zeit von Atlantis, einer deiner wichtigsten Inkarnationen bisher. Schau an dir herab. Was trägst du für Kleidung? Wie fühlt es sich an, genau das zu tragen? Then lift your gaze and look at the most wonderful scenery so familiar to you. A wonderful landscape nestled in rolling hills, situated by the sea with roaring waves and white buildings, dwellings and temples and ceremonial places arranged in geometric patterns so that you can observe very closely from your vantage point between forests, lush vegetation with beguiling fragrance. Look up and see how the wonderful dragons of the Atlantic era majestically circle and call out a welcome just for you, which goes deep into your heart and resonates there. How brightly shining columns of light shoot into the horizon, and a gigantic energy sphere envelops the entire frequency of this sacred land. Not visible, but tangible. And you just know it's deep inside you. You are safe, you are protected, you feel welcome and at home. Dann hebst du deinen Blick und schaust auf die wundervollste Szenerie, die dir so sehr bekannt ist. Eine wundervolle Landschaft, eingebettet in sanfte Hügel, gelegen am Meer mit tosenden Wellen, liegen weiße Gebäude, Wohnhäuser, Tempelanlagen, zeremonielle Plätze,
angeordnet in geometrischen Mustern. Das kannst du ganz genau beobachten von deinem Standpunkt aus, zwischen Wäldern, üppiger Vegetation mit betörendem Duft. Schau nach oben, wie wundervolle Drachen der atlantischen Zeit majestätisch ihre Kreise ziehen, einen Ruf ausstoßen, einen Willkommensruf nur für dich, der dir tief in dein Herz fährt und dort resoniert. Wie hell leuchtende Lichtsäulen in den Horizont schießen und eine gigantische Energiekugel die gesamte Energie dieses heiligen Landstrichs umhüllt. Nicht sichtbar, doch fühlbar. Und du weißt es einfach ganz, ganz tief in dir drin. Du bist sicher, du bist beschützt, fühlst dich willkommen und zu Hause. A special building magically attracts you. We allow ourselves to be transported there in a fraction of a second, only by our intention, detached from time and space and physical earthly laws. A beautiful building, a temple, you instantly recognize it as such. A gigantic, white, wonderfully decorated pillars in a material that might be white alabaster form the foundation of the temple. Ein besonderes Gebäude zieht dich magisch an. Wir lassen uns in Bruchteilen von Sekunden nur durch unsere Absicht dorthin bringen, losgelöst von Zeit und Raum und physikalischen irdischen Gesetzmäßigkeiten. Ein wunderschönes Gebäude, ein Tempel, den du erkennst es augenblicklich als solchen, mit gigantischen weißen, wundervoll verzierten Säulen in einem Material, das weißer Alabaster sein kann, bilden die Grundfeste des Tempels. A pyramid-shaped roof with a shining top can be seen. Very briefly, you see in your mind's eye, like a kind of hologram, a geometric figure on top of the roof. The figure of a sacred dodecahedron. When you try and focus, it disappears again in front of your eye. You don't manage to quite hold on to it. Overall, the entire building seems to be based on this geometric structure. Ein pyramidenförmiges Dach mit leuchtender Spitze ist obendrauf zu erkennen. Ganz kurz siehst du vor deinem inneren Auge, wie eine Art Hologramm, eine geometrische Figur auf der Spitze des Daches, die Figur des heiligen Dodekaeders. Wenn du versuchst zu fokussieren, verschwindet es wieder vor deinem Auge. Es gelingt dir nicht, das festzuhalten. Insgesamt scheint das gesamte Gebäude dieser geometrischen Grundstruktur zugrunde zu liegen. The entrance is a wide staircase lined with magnificent floral arrangements of lilies, roses, and other beautiful tropical fragrant flowers. And you look down at your feet and notice that with every step you take, your foot leaves light imprints on the ground. How beautiful this looks. Der Eingang ist eine breite Treppe, gesäumt von prachtvollen Blumenarrangements mit Lilien, Rosen und anderen wunderschönen tropisch betörend duftenden Blumen. Du schaust auf deine Füße und nimmst wahr, dass mit jedem Schritt, den du unternimmst, dein Fuß einen Lichtabdruck auf dem Untergrund hinterlässt. Wie wunderschön das aussieht. And now the door of the temple is wide open, and a beautiful female figure,
and an impressive male figure approach you with flowing robes. Both radiate an incredible high frequency and energy. They are well known to you and automatically change your frequency just a little bit more. It is the Ascended Master, Lady Venus, in her full splendor, with beautiful robes in soft pink, red and white, colors that are flowing into each other and the most delicate material. And she stands before you with her soulmate since the beginning of time, Sanit Kumara, the two high beings of Venus who greet you most warmly in the Temple of Love, the important temple of the Golden Age of Atlantis. Nun ist die Tür des Tempels ganz weit geöffnet und eine wunderschöne Frauengestalt und eine beeindruckende männliche Figur kommen mit wehenden Gewändern auf dich zu. Beide strahlen eine unglaublich hohe Energie und Frequenz aus. Sie ist dir wohl bekannt und verändert auch deine Frequenz automatisch noch ein bisschen mehr. Es sind die aufgestiegene Meisterin Lady Venus in ihrer vollen Pracht mit wunderschönem Gewand in zartrosa, weiß und rot. Ineinander fließende Farben und zartestem Material steht sie vor dir, mit ihrem Seelengefährten seit Anbeginn der Zeit, Sanat Kumara, den beiden hohen Wesenheiten der Venus, die dich aufs Herzlichste begrüßen, im Tempel der Liebe, dem wichtigsten Tempel der goldenen Zeit von Atlantis. Feel their love and deep appreciation and respect as they greet you telepathically with the typical Atlantean greeting of the folded arm over the heart. And they congratulate you on this courageous and important step, beloved soul, for you are to reconnect with your precious, pulsating Atlantean heart. Fühle ihre Liebe und tiefe Wertschätzung und Respekt, wie sie dich telepathisch mit der typischen atlantischen Begrüßung, mit dem verschränkten Arm über dem Herzen, aufs Herzlichste begrüßen und dich beglückwünschen zu diesem mutigen und wichtigen Schritt für dich, geliebte Seele, dich wieder mit deinem kostbaren, pulsierenden, atlantischen Herzen zu verbinden. You are deeply moved and feel the truth behind their message, as well as the greatness of this moment. Du bist tief bewegt und spürst die Wahrheit hinter ihrer Botschaft sowie die Größe dieses Momentes. They invite you to follow them into the gigantic, spacious, and beautiful entrance hall. The walls and the floor of the hall are lined with beautiful reliefs and mosaics, carefully selected from tiny slivers of gemstones in the softest pastel shades. Rose quartz, rock crystal, aquamarine, selenite, moonstone, and velvet blue agate. Sie laden dich ein, ihnen in die gigantische, großzügige, wunderschöne Eingangshalle zu folgen. Die Wände und der Boden der Halle sind ausgekleidet mit wunderschönen Reliefs und Mosaiken, sorgsam ausgewählt aus winzigen Edelsteinsplittern in den sanftesten Pastelltönen. Rosenquarz, Bergkristall, Aquamarin, Selenit, Mondstein und sandblauer Achat. You see many other people who greet you warmly. Priests and priestesses of the Temple of Love,
Perhaps one or the other looks familiar to you. Perhaps you were among them and worked here with light. Feel the connection now to this special place. Du siehst viele weitere Personen, die dich herzlich begrüßen. Priester und Priesterinnen des Tempels der Liebe. Vielleicht kommt dir der ein oder andere bekannt vor. Vielleicht bist du einst auch unter ihnen gewesen und hast hier lichtvoll gewirkt. Spüre die Verbindung zu diesem besonderen Ort. And then Lady Venus and Sanat Kumara will lead you past several doors and gates to a staircase at the back of the hall. This is the way to the true heart, the well-guarded treasure, the pulsating Atlantean heart. Are you ready for it, beloved soul? Dann führen dich Lady Venus und Sanat Kumara vorbei an mehreren Türen und Toren zu einer Treppe im hinteren Bereich der Halle. Hier geht es zu dem wahren Herzstück, dem gut behüteten Schatz, dem pulsierenden atlantischen Herzen. Bist du bereit dazu, geliebte Seele? So you close your eyes for a moment and actually feel a subtle yet powerful pulse beneath your feet. It enters your physical body, travels up through your legs into your heart, and now you feel it beating in your throat. Du schließt einen Moment deine Augen und spürst tatsächlich einen subtilen, doch kraftvollen Pulsschlag unter deinen Füßen. Er dringt in deinen physischen Körper ein und wandert durch deine Beine hoch in dein Herz. Und nun fühlst du ihn in deinem Hals schlagen. And you place one foot on the first step of the staircase, which continues downwards an elegant, winding, a spiral, a sacred form, of course. And you think this for a moment. And with each step, you pause and feel the energy rising more and more. A sacred moment, a sacred path, a sacred step more and more towards your true inner core. And you know this very well. It is like a procession, an initiation, because it is something very similar. Du setzt deinen Fuß auf die erste Stufe der Treppe, die sich in einer eleganten Windung nach unten fortsetzt. Eine Spirale, eine heilige Form natürlich, denkst du einen kurzen Moment. Mit jeder Stufe hältst du einen Moment inne und fühlst die Energie immer weiter ansteigen. Ein heiliger Moment, ein heiliger Weg, ein heiliger Schritt, mehr und mehr zu deinem wahren inneren Kern. Das weißt du ganz genau. Wie eine Prozession, eine Initiation, denn so etwas Ähnliches ist es ja auch. After a while, you arrive at the end of the stairs. You give yourself a moment to adjust your eyes to the changed light and energy conditions. And you realize that you are in a gigantic underground cave system. A cave of such gigantic proportions that you can only guess at its boundaries. The cave deep beneath the Atlantean Temple of Love consists of luminous crystal walls that seem to glow from within themselves. Nach einer Weile bist du am Ende der Treppe angekommen. Du gibst dir einen Moment Zeit, deine Augen an die veränderten Licht- und Energieverhältnisse anzupassen.
Du realisierst, dass du dich in einem gigantischen unterirdischen Höhlensystem befindest. Eine Höhle so gigantischen Ausmaßes, dass du die Begrenzung nur erahnen kannst. Die Höhle, tief unter dem atlantischen Tempel der Liebe, besteht aus leuchtenden, kristallinen Wänden, die aus sich selbst heraus zu leuchten scheinen. Now you are instantly and increasingly drawn into the center with your attention and your entire being. In the center lies an enormous dragon, gigantic in size, in such wonderful colors as you have never seen before. It almost leaves you speechless. White and pink with soft eyes, diamond-colored scales and gigantic wings. And now it rises slowly and deliberately. He lay asleep here, curled up like a cat. Slowly, he puts up his enormous front legs and stands in front of you. You cannot see what is behind, but you can guess. Du wirst augenblicklich und immer stärker in die Mitte gezogen mit deiner Aufmerksamkeit und deinem ganzen Sein. In der Mitte liegt ein enormer Drache, gigantischen Ausmaßes, in so wundervollen Farben, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast. Oder vielleicht doch? Es verschlägt dir fast die Sprache. Weiß und rosa, mit sanften Augen, diamantfarbenen Schuppen und gigantischen Schwingen, erhebt er sich jetzt ganz langsam und bedächtig. Lag er hier schlafend eingerollt wie eine Katze. Langsam setzt er seine enormen Vorderbeine auf und stellt sich vor dir auf. Du kannst noch nicht sehen, was sich dahinter befindet, doch sehr wohl ahnen. I am the guardian of the Atlantean Heart. Greetings, dear soul. I am the dragon of Venus. Long, long ago, I pledged my life to look after the most precious thing that was Atlantis, the society of highly evolved souls, a community bound together by the building material of any functioning and high vibrational society, love. Ich bin der Hüter des atlantischen Herzens. Sei gegrüßt, liebe Seele. Ich bin ein Drache der Venus. Vor langer, langer Zeit habe ich mein Leben verpflichtet, auf das Kostbarste Acht zu geben, was Atlantis ausmachte. Die Gesellschaft von hochentwickelten Seelen. Eine Gemeinschaft, verbunden durch das Baumaterial jeder funktionierenden und hochschwingenden Gesellschaft. Der Liebe. For thousands of years, humanity, deeply asleep and unconscious after the fall of Atlantis, was not ready to re-establish the deep connection. But now the time has come. But with reconnection comes a responsibility. Are you ready to accept your light gifts and your talents from your light incarnations again? Even if that means acknowledging and then dissolving deep hurts and traumas. Über Tausende von Jahren, in denen die Menschheit tiefschlafend und unbewusst nach dem Fall von Atlantis nicht bereit dazu war, die tiefe Verbindung wieder aufzunehmen. Jetzt ist die Zeit dazu gekommen. Doch mit der Wiederverbindung ist auch eine Verantwortung verbunden. Bist du bereit dazu?
deine lichtvollen Gaben und Talente aus deinen lichtvollen Inkarnationen wieder anzunehmen und auch, wenn das bedeutet, tiefe Verletzungen und Traumata anzuerkennen und dann aufzulösen. So feel deeply within yourself for a moment. And the wonderful dragon looks deeply into your eyes, as if he were looking directly into your heart and your soul. And he recognizes you and your wonderful soul light. And he nods to you. So fühle tief in dich hinein, einen kurzen Moment. Und der wundervolle Drache schaut dir dabei ganz tief in die Augen, so als würde er dir direkt in dein Herz schauen und in deine Seele. Und er erkennt dich und dein wunderbares Seelenlicht. Er nickt dir zu. The moment you perceive a definite yes from your soul, the dragon steps aside and you have a full view of the most beautiful thing that you have ever seen. A gigantic, pulsating heart with very fine veins of light sending steady pulses lies in a bed of feathers and diamond-coloured dragon scales. It glows so incredibly strong that the light pulses of the heart illuminate the whole cave, not the crystals as you originally thought, but the heart. In dem Moment, als du ein eindeutiges Ja deiner Seele wahrnimmst, tritt der Drache zur Seite und du hast volle Sicht auf das Wunderschönste, was du je gesehen hast. Ein gigantisches, pulsierendes Herz mit ganz feinen Adern aus Licht, die stetige Impulse senden, liegt in einem Bett aus Federn und diamantfarbenen Drachenschuppen. Es leuchtet so unglaublich stark, dass die Lichtimpulse des Herzens die gesamte Höhle illuminieren, nicht die Kristalle, wie ursprünglich angenommen, sondern das Herz. You look up and now you perceive that the cave has no ceiling, but a light impulse of the heart forms a gigantic column of light that shoots into the cosmos through the top of the temple roof and connects with the cosmic heart, the planet Venus. You know instantly that the heart is also connected to the Andromeda galaxy, the Orion belt, the Pleiades, and many more, like a gigantic web of light of the purest heart energy. Du schaust nach oben und nun nimmst du wahr, dass die Höhle keine Decke hat, sondern ein Lichtimpuls des Herzens eine gigantische Lichtsäule bildet, die in den Kosmos schießt, durch die Spitze des Tempeldaches und sich mit dem kosmischen Herzen, dem Planeten Venus, verbindet. Du weißt augenblicklich, dass das Herz ebenfalls mit der Andromeda-Galaxie, dem Oriongürtel, den Plejaden und vielen, vielen mehr verbunden ist, wie ein gigantisches Lichtnetz aus reinster, purster Herzenergie. Lady Venus, Sanakyamara, and the priests of the temple, your guardian angel, and many more light beings and ascended masters from the high time of golden Atlantis gather around the heart. Lady Venus, Sanat Kumara und die Priester des Tempels, dein Schutzengel und noch viele weitere Lichtwesen und aufgestiegene Meister aus der Hochzeit des goldenen Atlantis versammeln sich um das Herz herum.
The dragon asks you to put your hands upon the heart. You hesitate for a very short moment, and then you put your hands on the pulsating, beautiful heart. An enormous force of energy instantly flows into your hands and over them and into your whole body, like a gigantic electric shock of the strongest energies that you have ever felt. You might even feel as if your own heart skips for a moment and then continues to beat in such a powerful rhythm. It expands, and you see and feel for a moment almost like glowing lava fed from your own heart, pulsing through your veins. So see yourself standing there, hands on the Atlantean heart, which has activated your own Atlantean heart instantly. See how beautiful it looks, so brightly illuminated, to perceive your own body like this, and feel it above all, very deeply within you. How connections are recreated in your heart, how encrustations or calcifications are loosened very easily, and yet how incredibly powerfully new connections and spaces are created within you. How your heart energy expands across your chest, how you feel yourself so deeply connected in this moment to the connection of the cosmic heart. Der Drache fordert dich auf, deine Hände auf das Herz zu legen. Du zögerst einen ganz kurzen Moment und dann legst du deine Hände auf das pulsierende, wunderschöne Herz. Eine enorme Energiekraft strömt augenblicklich in deine Hände und darüber in deinen gesamten Körper, wie ein gigantischer Stromschlag aus den stärksten Energien, die du jemals gefühlt hast. Du hast das Gefühl, dein eigenes Herz setzt einen kurzen Moment aus, um dann in einem so kräftigen Rhythmus weiterzuschlagen. Es dehnt sich aus, du siehst und fühlst einen Moment, fast wie glühende Lava gespeist aus deinem eigenen Herzen durch deine Adern pulsiert. Sieh dich selbst da stehen, die Hände auf dem atlantischen Herzen, das dein eigenes atlantisches Herz augenblicklich aktiviert hat. Sieh, wie wunderschön das aussieht, so hell erleuchtet, deinen eigenen Körper so wahrzunehmen, und fühle es vor allem, fühle es ganz tief in dir, wie Verbindungen in deinem Herzen neu erschaffen werden, wie Verkrustungen, Verkalkungen ganz leicht und doch unglaublich kraftvoll gelöst werden, wie neue Verknüpfungen und Räume erschaffen werden in dir, wie deine Herzenergie sich ausdehnt über deinen Brustkorb hinweg, wie du selbst so tief verbunden in diesem Moment die Verbindung zu dem kosmischen Herzen spürst. Now, furthermore, you perceive that the Atlantean heart has very, very deep roots of light, deep into the earth, into the core of Mother Earth. The luminous Lemurian crystals, as roots of light, go in all directions, connected to all energetic lines on Earth, in the cosmos, in all timelines. Darüber hinaus nimmst du wahr, dass das atlantische Herz ganz tiefe Lichtwurzeln hat, tief, tief in die Erde, in den Kern von Mutter Erde, dem leuchtenden lemurischen Kristall,
wie Lichtwurzeln in alle Richtungen gehen, verbunden mit allen energetischen Linien auf der Erde, im Kosmos und in allen Zeitlinien. A gigantic network of light in beautiful pulsating veins connected to ley lines, magnetic grid lines, and all other energy lines. Perceive this in all its beauty and how you are connected and networked with it. Perhaps at this moment you feel the connection across space and time with people of whom you did not even know that you are connected via the Atlantean Heart. Ein gigantisches Lichtnetzwerk in wunderschönen pulsierenden Adern, verbunden mit Leylinien, Magnetgitterlinien und allen anderen Energiebahnen. Nimm das in aller Schönheit wahr und wie du damit verbunden und vernetzt wirst. Vielleicht fühlst du in diesem Moment über Raum und Zeit hinweg die Verbindung mit Menschen, von denen du gar nicht wusstest, dass ihr über das atlantische Herz verbunden seid. Perhaps at this very moment you are feeling old wounds, maybe traumas from Atlantean times in your light body, in your sacred Akashic Chronicle, going into healing. For a connection has been created, a connection of your so incredibly activated multi-dimensional heart chakra with your soul star by your crown chakra, the higher chakra that holds all of the information of your incarnations, the access to all of your soul knowledge, your gifts and your talents. And through this powerful channel created from the heart to the soul star, there is a merging, an exchange of light, an explosion of keys and codes that are discharged and embedded into your physical body, into your mental, emotional, spiritual body, and all of the layers above to then merge with your original 12-strand DNA. Vielleicht spürst du genau in diesem Moment, wie alte Wunden, Traumata aus atlantischer Zeit in deinem Lichtkörper, in deiner heiligen Akasha Chronik in Heilung gehen. Denn es ist eine Verbindung erschaffen worden, eine Verbindung deines so unglaublich aktivierten, mehrdimensionalen Herzchakras mit deinem Seelenstern über deinem Kronenchakra, dem höheren Chakra, das alle Informationen deiner Inkarnation bereithält, den Zugang zu deinem gesamten Seelenwissen, deine Gaben und Talente. Und durch diesen kraftvollen Kanal, der erschaffen wurde, vom Herzen zum Seelenstern. Es findet eine Verschmelzung statt, ein Lichtaustausch, eine Explosion an Schlüsseln und Codes, die sich wie in einer Explosion entladen und in deinen physischen Körper, in deinen mentalen, emotionalen, spirituellen Körper und allen darüberliegenden Schichten einbetten, um dann mit deiner ursprünglichen 12-Strang-DNA zu verschmelzen. Just take a few deep breaths and feel this happening now. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und fühle, wie es passiert jetzt.
Now feel the different energies harmonizing and uniting. Be aware that much of what is yours has now returned. How talents and abilities are reawakening. Feel your power returning. Maybe you even see some pictures of yourself from one of your incarnations in Golden Atlantis. Fühle die unterschiedlichen Energien, wie sie sich harmonisieren und vereinen. Sei dir bewusst, dass jetzt vieles, was dir gehört und zurückgekehrt ist, wie Talente und Fähigkeiten, wieder erwachen. Fühle deine Kraft zurückkehren. Vielleicht siehst du ein paar Bilder von dir aus einer deiner Inkarnationen im goldenen Atlantis. Very slowly, you just begin to release your hands now from the pulsating Atlantean heart. Langsam löst du deine Hände von dem pulsierenden atlantischen Herzen. And now Sanit Kumara comes to you and hands you something that immediately brings tears to your eyes. He gives you an object with which you have worked with for the light in Atlantis, which corresponds to your soul task and also describes it. To take a few moments to tune into what you received. What did you get? Nun tritt Sanat Kumara zu dir und überreicht dir etwas, was dir sofort die Tränen in die Augen schießen lässt. Er gibt dir einen Gegenstand, mit dem du in Atlantis lichtvoll gewirkt hast, was deiner Seelenaufgabe entsprach und beschreibt. Was bekommst du? Feel the energy of it on your palms. Absorb it completely into your system and then place the object into your heart center. Spüre die Energie davon auf deinen Handflächen. Nimm sie komplett in dein System auf und leg den Gegenstand dann in dein Herz. Now, beautifully and deeply touched, thanks Sanit Kumara, Lady Venus and the wonderful dragon, the other beings of light, and once again, just take a few moments to receive their deep blessing and feel the unconditional love that they are sending to you. Überwältigt und tief berührt, bedankst du dich bei Sanat Kumara, bei Lady Venus, dem wundervollen Drachen, den anderen Lichtwesen und empfängst noch einmal ihren tiefen Segen und spürst die bedingungslose Liebe, die sie dir senden. And then you turn around and walk by the side of your guardian angel, up the stairs again, into the entrance hall of the Temple of Love. Walk back through the entrance and suddenly you see the door to your soul garden
right in front of you. Dann drehst du dich um und gehst an der Seite deines Schutzengels die Treppe wieder hinauf in die Eingangshalle des Tempels der Liebe. Du gehst den Eingang wieder zurück und dann siehst du die Tür zu deinem Seelengarten auf einmal direkt vor dir. You walk through it and arrive back on the hill with the beautiful view over the landscape of your exquisite soul garden. You follow the meandering golden path back, taking the beauty and the high energy of your Akashic Chronicle once more, very consciously, and then cross the gate at the entrance and close it completely after you have said thank you and goodbye to your Akashic Guide. Du gehst hindurch und kommst wieder auf der Anhöhe mit dem überwältigenden Blick über die Landschaft deines wunderschönen Seelengartens an. Du folgst dem geschlängelten goldenen Pfad zurück, nimmst noch einmal die Schönheit und hohe Energie deiner Akasha wahr, ganz bewusst, und durchquerst dann die Pforte am Eingang und verschließt sie ganz, nachdem du dich auch von deinem Akasha-Führer verabschiedet hast. And then you put your hand again on your new and your old, so strongly pulsating heart and say aloud or in your mind, I close my Akashic Chronicle now in peace. Dann legst du die Hand erneut auf dein neues, altes, so stark pulsierendes Herz und sagst laut oder in Gedanken, ich schließe meine Akasha Chronik jetzt in Frieden. You feel the energy just contract and condense a little again as you breathe deeply in and out, connecting back with your physical body. And then you open your eyes, and maybe in your inner eye you see the diamond dragon scale lying in your home. Smile and feel the deep, deep joy of your soul. Und dann fühlst du, wie sich die Energie wieder ein wenig zusammenzieht und verdichtet. Du atmest tief ein und aus und verbindest dich mit deinem physischen Körper. Dann öffnest du deine Augen und vielleicht siehst du vor deinem inneren Auge in deinem Zuhause eine diamantene Drachenschuppe liegen. Lächle und spüre die tiefe Freude deiner Seele. When you're ready, open your eyes and come back. Und wenn ihr bereit seid, öffnet ihr eure Augen und kommt zurück. And there we go. Thank you very, very much, Miriam. That was beautiful. Thank you, Tim. And so, Miriam and I will look very much forward to seeing those of you that are guided to join the workshop in April. Miriam and your wonderful team of helpers. I'm so looking forward to coming back over. Thank you, Tim. And so we are. Wir freuen uns unglaublich darauf, euch im April in Hamburg wieder zu begrüßen. Einige werden wir wiedersehen, die wir im November gesehen haben. Und genau, der Frühbucherrabatt endet in der Silvesternacht. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit zu buchen. Wir haben sie noch ein wenig verlängert. We extended the early price booking possibility on my website till the New Year's Eve. Perfect. Okay. So, thank you. From the Sending bottom. so much love. Thank you very much, Miriam, and we will see you all soon.
Happy New Year. Happy New Year. Bye for now. Bye.